ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಸೆಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಸಿಲಬಸ್ ಮತ್ತು ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಪೇಪರ್ 1 ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್ ಆನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತ. ಪೇಪರ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ. 50 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತಾವು. ಅಂದ್ರ ಒಂದಕ್ಕ 2 ಅಂಕಗಳು, ಒಟ್ಟು 100 ಅಂಕಗಳಂತ. ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತಾ, ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ನೋಡೋಣ. The main objective is to assess the teaching and research capability of the candidate. The test aim at assessing the teaching and research aptitude as well. Candidates are expected to possess and exhibit cognitive ability which include comprehension, analysis, evaluation, understanding the structure of arguments, deductive and inductive reasoning. The candidate are expected to have a general awareness about teaching and learning process in higher education system. Further, they should aware of interaction between people, environment, natural resources, and their impact on the quality of life. The detail of syllabi are as follows. Syllabi means plural. Unit 1 ಒಳಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನಿರುತ್ತ ಅಂತಂದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಮೆಮರಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತ. ಲರ್ನರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಲರ್ನರ್ಸ್, academic, social, emotional and cognitive individual differences. Factors affecting teaching related to teacher, learner, support material, instructional facilities, learning environment and institutions. Next, method of teaching in institution of higher learning. Teacher centered versus learner centered methods. Offline versus online methods. Swayam Prabha. Next, teaching support system, traditional, modern and ICT based. Information and communication technology ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ICT ಅಂತಂದ್ರೆ. Evaluation systems, element and types of evaluation in choice based credit system in higher education, computer based testing, innovation in evaluation systems. ಇದು 1 ಯೂನಿಟ್. 1 ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತಾವು, ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ನು 2ನೇ ಯೂನಿಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾ ಅಂದ್ರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಟೈಪ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್, positivism and positivistic approach to research. Method of research: experimental, descriptive, historical, qualitative and quantitative methods. Steps of research ನೋಡಿ. This and article writing, thesis and article writing, format and style of referencing, application of ICT in research ethics ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ. ಕಂಪ್ರೆನ್ಷನ್, ಒಂದ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್, ಕ್ವಶನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು. 5 ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಾವು, 10 ಮಾರ್ಕ್. ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಯೂನಿಟ್ 4 ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. Communication, meaning, type and characteristic of communication, effective communication, verbal and non-verbal, intercultural and group communication, classroom communication. Next, barrier to effective communication, mass media and society. Next, unit 5 ಒಳಗ mathematical reasoning and aptitude ಇರುತ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 10th ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತ. 10th or SSLC ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ.
Types of reasoning: number series, letter series, codes and relationships, mathematical aptitude, fraction, time, distance, ratio, proportion and percentage, profit and loss, interest and discounting, averages, etc. ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವು ಆದವು ಅಂತ ಇದು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು 10th ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ದೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಟ್ 6 ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. Arguments forms structure of categorical propositions, mood and figure, formal and informal, fallacies, uses of language, connotation and denotations of terms, classical square of opposition, evaluating and distinguish deductive and inductive reasoning. Analogies, Venn diagram. Venn diagram ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಯಾವ ತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಸೇರೆ ಐತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರ. ವ್ಯಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಜಿಕ್, ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಪ್ರಮಾಣಾಸ್, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಅನುಮಾನ, ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಉಪಮಾನ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಶಬ್ದ, ವರ್ಬಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ, ಅರ್ಥಪಟ್ಟಿ, implication and anupalabdhi, non-apprehension, structure and kind of anumana, inference, vyapti, invariable relation, hatvabhasa, fallacies of inference. Next, unit 7, data interpretation. ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರ, sources, acquisition and classification of data, quantitative and qualitative data, graphical representation, bar graph, bar chart, histogram, pie chart, table chart and line chart, and mapping of data, data interpretation, data and governance. Okay, next, 8th one, information communication technology, ICT, general abbreviation and terminology, basic of internet, email, audio and video conferencing, digital initiative in higher education, ICT and governance. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th one, people development and environment. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ತರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, development and environment, millennium development and sustainable development goals, human and environment interaction, anthropogenic activities and their impact on environment, environmental issues, logical reasoning and global, air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, waste, solid, liquid, biomedical, soil pollution, noise pollution, climatic change and its socio-economic political dimensions, impact of pollutant on human health. Next, natural and energy resources, solar, wind, hydro, geothermal, biomass, nuclear and forest, natural hazards and disaster mitigation strategies. Next, Environmental Protection Act 1986, 1972 ಮೇಲೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರ, 86 ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟ ಅಂತಲ್ಲ, 19 ಅಂದ್ರ ಇವ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈ 72 ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರ, 1972 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Environmental Protection Act 1986, National Action Plan on Climate Change, International Agreement, Effort, Montreal Protocol, Rio Summit, Convention on Biodiversity, Kyoto Protocol, Paris Agreement, International Solar Alliance. ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ದೊಳಗ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದೊಳಗ
ಬರುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ EVS ನೋಡೋಣ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇನ್ನ ಯೂನಿಟ್ 10 ಒಳಗ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ and education in ancient India, evolution of higher learning and research in post-independence India, Oriental, conventional and non-conventional learning programs in India, professional, technical and skill-based education, value education and environmental education, policies, governance and administration. Note really ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ note. 5 questions each carrying 2 marks are to be set from each module. Whenever graphical pictorial questions are set for sighted candidates, a passage followed by equal number of questions and weightage be set for visually impaired candidates. Idistu notes. ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಐತಿ. ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ 5 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವು. 10 ಅಂಕಗಳಾಗುತ್ತಾ. ಒಟ್ಟು 10 ಏರಿಯಾಗಳದವು, 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನ್ರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡಾಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ತರ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ತಮ್ಮ, ಯಾರ ಬಂಧು ಬಳಗದವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ತರ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.